Ni miaraho miega turacemania kariki-ini gaka ga ceceni ya Kameme TV thiini wa Mohoro gitau tukumenyithie maria marathie na mbere na gukunuka thiini wa ituri itiganite cia bururi uyu na ngakihoka wi mwega na wi Mohoro haria hothe ukiri. Njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a ngikunyita ugeni na twina wagaki wa Muthoni agitwathirira na njira ya ciko. Tukiambiriria na riboti itu ya mbere kaunti-ini ya Murang'a ni ati andu 10 mari hatika-ini thibitari wa kaunti ya Murang'a kuria makomete kumana na ndwari ya murimu wa COVID-19. Uhoro uyu uhithuritio ni minister wa ugima wa mwiri Joseph Bai uria ukoretwo akiaraniria na mwandiki witu mwena ucio wa Mbui wa Mwangi. Riu ndirenda tukorwo tukinyitanira na wa Mbui wa Mwangi ni njuyukire Shemba wa Mbui gitumenyithie hi ni mariku magithiete na mbere na kwiyumiria ihinda-ini riri ria kungethanira na king'uki gia COVID-19. Gatho cia mwanya kaunti ya Murang'a no thumbi na ruhuho na tutianangite no turathie na mbere na kwigitira kumana na murimu wa COVID-19 gwikira karembeko kamaniuru na kanua gwithamba moko na thabuni kuhura sanitizer na maundu maingi muno makiria kuraihaniriria na murimu uyu ni utambite ta mwaki wa nyeki kuona riu nginya mathibitari maingi mari na arwaru a murimu wa COVID-19 na rero tunyitanire na minister wa ugima wa mwiri thiini wa thirikari ya kaunti ya Murang'a Joseph Bai atutaririe uhoro wa COVID-19 haria ikinyite ndaigwa kinjira ena arwaru matanyihiire arwaru 10 thiini wa ICU ya Murang'a na ni arwaru arauga mari hatika-ini na ningwenda twaranirie nake nigetha nginya gitwire maingi megie murimu uyu wa COVID-19. Karibu sana bwana Bai uko ni kwa Kameme TV geithia mwiroreri na tondu kire na microphone yaku noyo ukuhuthira nigetha tukihota kuiga social distancing toguo turakirwo geithia mwiroreri no twire horo wa murimu wa COVID-19 na haria tukinyite uhoro wigie nginya uhuthiri wa oxygen kuria thibitari-ini ya Murang'a. Karibu. Ni wega wa Mbui njitagwo Joseph Bai nini ndugamirire ugima wa mwiri Murang'a County na ni wega ni undu wa Kameme kujita umuthi nigetha heane uhoro wigie king'uki kia COVID-19 haria tukinyite Murang'a County na njuge kuma riria COVID yokire ni tugeretie muno kuhurana nayo guku Murang'a na ni tukoretwo na arwaru makiria ya 800 nginya na 100 riu na ni turona COVID ino yukite ino iretwo third wave ina hinya muno na ni ratindika arwaru muno turona arwaru magiuka thibitari mari arwaru muno makiria gukira COVID yari kuo March mwaka muthiru na ira yokire November mwaka muthiru. Koguo no nyende kuga ati tariu guo thiini wa thibitari ndina arwaru 8 aria me isolation na ndina arwaru 11 aria me ICU ni undu wa COVID na no wega aikaria Murang'a mumenye ati ino iretwo third wave ndiri na itheru na ni ndirona andu ni macokete mitugo ya tene ya kwaga gwithamba moko kwaga guikara maraihaniriirie na gukorwo mategwikira karembeko. Koguo no nyende kuga ati andu ni matige itheru tondu wave ino ya gatatu yahota gutugera ngero muno tungia kwimenyerera. Ikuo hihi nacio ndagitari cihana atia thiini wa kaunti ya Murang'a ira cimanite na COVID-19? Ikuire ciumanite na COVID-19 ni turona thaici ni cirambatira muno no hingo ya mbere na wave ya keri ikuo citiari nyingi muno tondu ciakinyite 19 no riu thaici ni ndirona o muthenya gutiraga mundu urakwa ni undu wa COVID. Koguo ni wega andu memenyerere tondu ni turona ikuo cikiambatira muno ni undu wa COVID ino ya thaici na riu ugwati uria ungi ni ati tene turugaga ati ciana itiranyitwo muno ni COVID. Unde uramakana ni ati thaici wave ino ya gatatu ni turona nginya ni ranyita ciana na njuge ni tukoretwo tukiheana janjo. Aya, thengio muno makiria icio ni cigie COVID-19 kuma kaunti-ini ya Murang'a na guku kaunti-ini ya Nairobi. Ndenda tuguthie mwe kwa mwe o tugithia na mbere kana bururi ugithia na mbere na kungethanira na king'uki giki muikariri giti wa kamiti ya bunge egi ugima wa mwiri maitu wa kaunti ya Murang'a Sabina Chege ni araria maingi megie kuhurana na king'uki giki gia COVID-19 ari guku kaunti-ini ya Nairobi. Reke tugithie mwe kwa mwe tugithikiririe ni mariku arathie na mbere na kwariria muingi wa bururi. To actually get the vaccine now. I know some of the teachers were busy with the exams, so they can do it on shifts where some can go this week and the others next week.
hopefully, I hope the ministry will give a communication so that by the end of the month, then we can know how many teachers are willing to be vaccinated, because again, it's voluntary, how many doctors and nurses, so that we don't block Kenyans who would like to have the vaccine, not to access to the vaccine, and maybe we are waiting for people who are not willing. But secondly, I think it is important for us to be able to really take the vaccine and protect ourselves. And the next question we ask them is, who is next in priority? Is it our elderly persons? We have many frontline, including yourself, the people in the media, the people who are working in restaurants, because they interact with many Kenyans every day, the people who are working in the supermarkets. And so we would like a clear communication from the ministry. What next? Is it from now, 1st April? Then they give us a schedule. The next 2 weeks, the elderly can be vaccinated. We can get the people in the supermarkets, the people who are, in the stores, petrol stations, and the restaurants and bars, so that then we are able to give this vaccine to as many willing Kenyans as possible. And we are impressed by what we have seen here. The facility has huge capacity, such that even if we do have more vaccines coming in, but currently only the vaccines that came in from China, and now the ones that we have gotten from India. Those are the only vaccines that are here. And so there was a mention of a new vaccine that is coming in through private route or sector. The vaccine is not here, and they are not aware. And we'll be meeting with the Pharmacy and Poisons Board next week for them to tell us, how is it coming in, and what are the logistics, and even the cost, because there are costs going up, because we would not want, again, Kenyans to be exploited. And we are hoping at this time, if anything would come, because the last time we met in the ministry, they had said the vaccines were a priority for the government to provide to its people for free. So if any private person would want to come and sell it, so at what cost, and so that Kenyans are not exploited, and we would have maybe exhausted all the other avenues, to try and vaccinate the willing Kenyans. And so by next week, we'll be meeting with Pharmacy and Poisons Board and also the ministry, so that the communication is clear on the timelines. And I just want to say that it's around, I think, 40,000 and above, around 40,000 of the Kenyans who have been vaccinated. And yesterday we saw people going to Bagathi, some being turned away. Also there were issues of bribery, that some are being vaccinated and they are not frontline workers. It is important for the Ministry of Health to give clear directions and guidelines. And as you can see, there might be some people who are not willing, but many Kenyans are willing to get the vaccine. It is important, from where we sit as a committee, any Kenyan who is willing to be vaccinated to be given that chance, because the vaccines are already here. Right now, they have more than 500 remaining. More than 500 has also gone out. And of course, if 500 out and not 500,000 out and not, we have just utilized 40,000. That means then we really have almost enough vaccines for the Kenyans who are willing to be vaccinated. But we await the communication from the ministry, and also we will await the other communication for any other vaccine that can come in. But I want to urge Kenyans, wait for the Ministry of Health direction. Do not rush to go and receive any other vaccine if it has not been communicated by the Ministry of Health. And even the cost and everything else, and then where to get it. But even in the private sector, because you also have health workers who are in the private sector where we're having this vaccine, it should not be sold. It is for free. Whether you go to Nairobi Hospital or whether you go to Aga Khan or any other facility that the government has given the vaccine, this vaccine has been given for free. The COVID vaccine has been given for free. And because I can see the logistics, even the syringes, it came in as a package. So I don't expect any facility to charge anything extra. For now, this is a free vaccine for the frontline workers. For the next level, people will be guided by the ministry, and no facility should sell this vaccine. It should come for free. And in case of anyone who knows anyone selling, let them inform us through the media or through other channels. And it's important for people, if you have evidence, to give it, not just to give information that is not backed up by evidence. And we want to thank the team here. We have seen there various cadres, we have engineers, we have various experts who are here handling the vaccines. And I can tell Kenyans, our vaccines are safe. I think from yourself, you have seen even from the gate, you are delayed for some time from entering. This is a very secured zone. So I don't expect the Ocio oraria hau ni muikariri giti wa kamiti ya bunge igi ugima wa mwiri Sabina Chege ari mwena wa Kitengela ditoine ya kuiga janjo ya COVID-19 na ni akirikia kuga ati makiria ma andu 40,000 nio mareketie guthecwo janjo eno guku bururi-ini agithingiriria ati janjo eno ndi na marihi o mothe na a Kenya magie na gukiririria ihinda-ini riri niguo gukorwo makiamukira ndumiriri nginyaniru
kuma ministry ya ugima wa mwiri igimainie na mihango ya kuheo njanjo ino kana guthecwo njanjo ino guku bururi-ini. Aya tugitigana na icio ciigie njanjo ya COVID-19, ateti a ihoto cia mundu guku bururi-ini ni mamenereirie ciiko cia andu kurana njira iri na kiriga na riu makiuria honge cia ugitiri gutabania uthuthuria makiria wigie ndeto ino. Uhoro uyu wiyumiririe hindi ya kuririkana muthi wa kimabururi wigie ihoto cia muingi. Tukunyitanira na mwandiki witu Ndegwa wa Gathongo agitumenyithie Ndegwa ni mariko makirikitie kwiyumiria giikaro-ini kiu muthenya wa umuthi. Ndegwa ni njui ni urajigua? Thengio muno wiko studio gathie na mbere na kunyamukira na njira njega muno makiria kuma mwena wa gicua-ini na makiria ni thiini wa kaunti ya Mombatha. Na kahinda-ini gaka tuthiete na mbere na kurumanirira na ateteri a ihoto cia muingi guku bururi-ini kuria macokaniriire hamwe mwena wa Mombatha makinemereria kura kana kuragwo kwa andu na njira itoikaine. Na niguo tukorwo tugitaukwo ni uhoro uyu na kinyini ngwenda tunyitanire na umwe wa aria mekinyitie thiini wa igongona riri. Ngwenda wambiririe na maritwa na kiungano kiriku urugamirire na utwire muthenya wa umuthi ni ndona mwarekereria riboti. Hii riboti ino niki inaki? Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Francis Ndegwa na ndutaga na Defenders Coalition rĩrĩa nĩ kĩũngano kĩa ateteri a ihoto cia andũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Mũthenya wa ũmũthĩ tũkũrũgagia riboti ya andũ arĩa moragirwo mwaka wa 2020 na arĩa morĩte na njĩra citaramenyeka, kũrĩa tũhotete kũrecord case 157 cia andũ arĩa moragĩtwo nĩ borithi na angĩ 10 makora na njĩra citamenyeka tutakamenya nĩ ciana kũ. Rĩu mũthĩ tũkũrĩcagia riboti ĩyo ya findings icio, na hau riboti-inĩ nĩ ũkuona stories cigana ũna cia andũ arĩa families cia andũ arĩa morĩte kana makoragwo na ruo rũrĩa makoretwo makĩgerera. So maũndũ maya tũramathing'ĩrĩria ũhoro wa gũkorwo na curfew ĩrĩa ĩrakoretwo kuo na ĩkĩmaintainwo tukũ. Rĩu maũndũ macio na especially hindi yajagia 6 na uhoro ucio wanjirie haha Likoni Ferry kuma hindi yo guko guo ru tukoretwo tugitara andu o kuringana uria twarari report. Ningi ni twarugoria website iria mundu wothe ungikona mundu wa urite kana uragitwo angihota ku report case yake na ihenya o toria kwahoteka. Thengio muno ni kwaraniria na ithuĩ haha Kameme TV. Na niguo tukorwo tugitiriha ni ngwenda twaranirie na murugamiriri munene wa kiungano kia haki ya Afrika. Na asante sana kwa kuungana nasi hapa Kameme TV. Pengine ni mko na launch ya ripoti. Sasa kuendelea mbele, hatima ama sinikisho lenu kwa serikali ni ipi? Na asante sana Kameme FM kwa kuwa hapa. Sisi kama mashirika ya Missing Voices tunasema kwamba kuna umuhimu wa serikali kuchukulia haya mambo kwa umuhimu, kwa sababu maisha yanazidi kupotezwa. Kama unavyoona takwimu hizi zinaonesha watu wasiopungua 13 wanakufa kila mwezi kutokana na visa ambao vinahusisha polisi. Kwa hivyo tunataka serikali kwanza wakubali kwamba tuko na shida ya mauaji yanayofanywa kwa kupitia njia za polisi. Ya pili, tunataka judicial inquiry ikuwe setup. Inquiry ambayo itachunguza visa vyote vilivyotendeka tangu mwaka 2010 ili tujue haki iko wapi. Na la tatu na la muhimu ni kwamba zile familia ziweze kupata usaidizi, ziweze kulipwa ridhaa kwa zile hasara walizopata kwa maisha yaliyopotea. Naam, asante sana kwa kuongea nasi hapa Kameme TV. Asante sana. Naam, mwiroreri wa Kameme TV ucio ni murugamiriri munene wa kiungano kia gutetera ihoto cia muingi kia haki Afrika etagwo Hussein Harid. Gwa kinyereria thirikari itikire kurehe kihonia kuri kura kwa andu na njira itoikaine guku bururi na makahoya ruhonge rwa ugitiri na njira nene rukorwo hihi rugithurima kana gukwigika uthuthuria hihi ni amatabanagia njuragano ici ona kana kunyita andu migwate na njira itoikaine. Kuma kaunti ya Mombatha, ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathongo, njokie mwaro kuri we wiko studio. Gio muno makiria Ndegwa ni undu wa gutumenyithia riboti yo no uria mwena ucio kirathie na mbere na rwiriri a ihoto cia mundu uria maragika gwitigirira aria marakiura ni marahota gwethoka na gukimenyekana niki kiria kingi. Ni riboti iria mwandiki witu Ndegwa eguthii na mbere na kurumanirira nayo na gutuhaririria thiini wa mohoro-ini maitu maria meguthii na mbere na kurumirira thiini wa ceceni ino ya Kameme TV. Aya tugithi na mbere, Minister wa ugitiri wa thiini Dagitari Fred Matiang'i ni atafanetie giikaro na ngwataniro ya makanitha ya NCC
NCCK niguo gutariria mihango ya thirikari hari ukinyaniria wa tabarira itiganite ari hamwe na mubango wa gucenjia gatiba kuringana na mwandiki munene wa NCCK Canon Chris Kinyanjui. Itanya inene ria giikaro giki ni gutigirira kuri na ugiteri wa kuigana na thayo ni wathingatithio na njira iria yagiriire mbere na hindi ya thutha wa kambeini cia kura ya mawoni iritanyitwo kuhanika ica ikuhi. That I'll sit down with my colleagues in the national security team to respond and address the concerns they are brought to us. We will now have a new infrastructure where throughout our national government administration framework, from the regional commissioners, security teams, all the way down to the grassroots, we will build a collaboration with them so that we have constant conversations and dialogue to ensure that our country remains peaceful and secure and stable, even as we go through these national exercises that we'll carry out. So once again, thank you so much, our leaders, for your time. Thank you even more for your counsel. And on behalf of my colleagues, I promise we will do our very best in the service to our great nation. To discuss several issues. We felt that as a country, we are preparing to go through 3 major processes that have a great association with the politics and the life of the nation, which is going to affect many Kenyans. One of them is the BBI process that is currently pending before Parliament, and we know that has had its own issues, and there is an expected referendum within the next few months. And as we go to that process, we wanted the assurance that this process is going to be peaceful, is going to be safe, and is not going to displace anybody from their homes, and is not going to bring instability in our country. Eneirafu kaunti ya Kajiado no guteta marateta thutha wa thirikari ya kaunti no kumongerera murigo wa magoti ona thengia moritu maria mamagumeire hindi no bururi urathi na mbere na kungethanira na king'uki gia COVID-19. Muikariri gite wa kiama kia Eneirafu kaunti no Stanley Njuguna thirikari ya Kajiado ndina kuoya mawoni mao mbere ya kugathika mawatho maya. Nugari wa Kamau no tuhaririirie riboti no kuma kaunti ya Kajiado. Ihinda-inĩ rĩrĩ kĩng'ũki gĩa COVID-19 gĩthiĩte na mbere kwĩgira na mĩrigo gũkũ bũrũri-inĩ, mĩkawa na irabu nĩ kũndũ kũmwe kũhutĩtio na njĩra nene. Eneirafu kaunti ya Kajiado no gũteta marateta thutha wa kũgathĩkĩrwo magoti makĩria. So sasa ni kama tunafukuzwa kwa biashara, na ambapo wengine wetu na wengi wetu wanategemea hizi biashara. Maria maragatagwo na shilingi 15,000 riu marigatagwo na shilingi 30,000 kugata marua ma kuonania biashara yaku ni thingatithĩtie maũndũ ma ũgima wa mwĩrĩ maririhagĩrwo shilingi 12,000 handũ ha 8,000. Uyu mundu uria urarihaga shilingi 15,000 license ĩrĩa ĩtagwo ya rika arero arihe shilingi 30,000. Agacoka hau akerwo ni akuriha license ĩngĩ ĩtagwo ya health, akerwo urarihaga 8,000 umuthi ukuriha 12,000. Ukauma hau ukerwo single business permit ĩrĩa twarihaga ya kanjo ya tene, ukerwo urarihaga 12,000 umuthi ukuriha 20,000. Marua ma wendia wa njohi maririhagĩrwo shilingi 30,000 handũ ha shilingi 20,000. Eneirafu rĩu makiuga ũyũ nĩ mũbango wa kũmaumania harĩa maratigarĩte. Nĩ mũturera kaunti ya Kajiado review downwards, ma MCA mathie metie watho ũcio wa Finance Act maũcenjie ma review licenses tondũ nĩ biacara marenda kũraga. Rĩu nĩ morĩtie gavana wa kaunti no Joseph Olelenku ambie arũgamie kũrutithio wĩra kwa magoti maya nginyagia mawoni mao mambe mathikĩrĩrio. Wakati kaunti zingine zinapunguza hizo leseni sababu ya hili janga la COVID-19, sisi tunaendelea kuongezwa hizo leseni. Ngĩribotera Kameme TV iretora kwa Nogari wa Kamau. Kuma Kajiado tuthie kaunti-inĩ ya Murang'a kuri arimi ya macani kuma mwena uyu moretie uteti weherio urimi-inĩ uyu makiuga uteti waigirio wahota kuharagania haria makoragwo mehokete kurutira uboco wa oro muthenya.
Arĩmi maugĩte kũrĩ na andũ marahũthĩra macani kwĩmathĩra ngumo ya kĩũteti. Ithurano iria ciatabanirio mũthia-inĩ wa kiumia igĩcora mbica ya ũrĩa arĩmi rĩu matigĩtwo magayũkanĩte. Arĩmi aya nĩ mathiĩte na mbere na kuga ithurano ici ciatabanĩirio mathukuru-inĩ mũgarũ na hau kabere kũrĩa itabanagĩrio ceceni-inĩ cia kũrogoterwo macani, ũndũ ũrĩa marekũya wahota gũkorwo kũrĩ na wara arĩmi marakungĩrio matekũmenya. Tucemanie AGM na factory managers othe tukorwo nao, ona munye no twende akorwo ho, ona president witũ apie ho, nigetha tumuhe mathĩna maitũ tondu we atwarĩirwo maũndũ atoĩ, oke on the ground one ũrĩa ithuĩ athĩni tũhinyĩrĩirio na no mbu tũrauga. Ithurano icio itinekwo na mũpangirio ũrĩa wagĩrĩire tondu andũ arĩa marokĩte gũthurana gũkũ ti aitinga rĩrĩ. Kũrĩ mũbango ũrĩa tũthuranaga naguo, tũthuranaga by centers, tukaba tugathurana centers, tugacoka the following day tugathura directors. No gĩkĩ twambire kũmaka kĩroko wa Friday, hĩndĩ ĩrĩa twambire gũkĩra tukiona ngari gũkũ ikĩhanyũka cia borithi, cihũrĩte borithi, ciarĩ na macibũ, ciarĩ na mahedimeni, rĩu tukarigwo atĩrĩrĩ nĩ atĩa gwathiaga na mbere, no tũgĩkĩigua kwĩna ithurano iria itamenyekanaga nĩ andũ. Koguo nĩ ciarĩ na andũ arĩa meungĩte megũthi gũthurwo, arĩa tũtoĩkana nĩ arĩmi ka tũtiũĩ nĩ anakũ, tondũ gũtirĩ mũndũ wamenyaga nĩ atĩa kũrathiĩ, tondũ itingata rĩrĩ nĩ rĩa andũ 7,000 na magana igũrũ. No andũ arĩa mokĩte gũthurana nĩ kĩndũ na ndigwĩciria nĩ makinyĩte 1,000. Tũgakĩrigwo atĩrĩrĩ ithurano ici rĩ, nĩgetha ithurano mũthemba ũcio rĩ, nĩkĩ kĩehithanagĩrwo tondũ na gĩthurano kĩu nĩ ũndũ kwaga kũiganĩra nĩ ũndũ wakĩo, nĩ tondũ njĩra iria magereire ti njĩra njega. Gĩtũmi haha niĩ no nyende thirikari ĩnyitie ũndũ ũyũ na njĩra ya nene mũno, akorwo nĩ munya ũcio nĩ oke maranĩrie na itinga na KTDA na president witũ, nigetha maũndũ maya rĩ mathiĩ wega, tondũ niĩ ndĩrona nĩ kũra tũkũra. Tũrenda kuga ũrĩmi wa macani no tũkwenda ũmenyererwo mũno, tondũ kũngĩingĩra andũ mataramenya nĩkĩ mareka, maroka gwetha itĩ no ti gĩthurano, matinga maitũ kana arĩmi aitũ nĩ megũthira. Ngacoka ngauga ũngĩrora the late Saba Kitonga niwe wathondeka constitution, kwoguo you cannot bake your cake and then eat it. Rĩu aya maratongoragia ithurano, mũndũ ũmwe ũgwĩtwo Mofatibwe niwe warĩ returning officer, niwe warĩ presiding officer, na niwe watũmagĩrwo mbeca nĩ candidate thimũ-inĩ yake. Tukauga ithurano icio hatiarĩ ithurano, tondũ arĩmi 7,000 matingĩrũgamĩrĩrwo nĩ arĩmi 200. Aya tũgũkorwo tũgĩtirihana icio kuma kaunti-inĩ ya Murang'a, na ngagĩkwĩrithĩrio thiĩ na mbere na kwĩrora ceceni ino ya Kameme TV. Mohoro mangĩ nĩ megũthiĩ na mbere na kũrũmĩrĩra thĩinĩ wa mũtambũrũko witũ wa mohoro thaa 3 na thaa 1 cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa mohoro matũra-inĩ. Ngagĩkwendithĩria mĩaraho na mĩarahũko mĩega. Njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a, mũtwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko etagwo Wagaki wa Muthoni. Tindia thayũ. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ.